ഹായ് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഏവർക്കും ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ത്രൂ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ച പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഫോംസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ വന്നാൽ അതിനെ എങ്ങനെ ഒരു പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി 5 ടൈപ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്തത് 78 പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. So today we are going to discuss the 79th problem. Okay, here is our 79th question. 3x plus 1 dx by x square minus 9. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ നമുക്ക് പലതരത്തിൽ ചെയ്യാം. അതിൽ നമുക്ക് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി 3x plus 1 by x square minus 9 ഒന്ന് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം. 3x plus 1 by ഇത് നമുക്കറിയാമല്ലോ, എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോർമുല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 3 എന്ന് എഴുതാം. Because we know that formula, x plus 3 into x minus 3 is x square minus 3 square or x square minus 9 വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇതിനെ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം. So now 3x plus 1 by x plus 3 into x minus 3 is equal to a by ഇത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ടൈപ്പിലാണ്. a by x plus 3 plus b by x minus 3 എന്ന് എഴുതും. ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ഓക്കെ, now ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, മൾട്ടിപ്ലൈങ് ത്രൂ ഔട്ട് ബൈ ഏതുകൊണ്ടാണ് x plus 3 into x minus 3 കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് 3x plus 1 എന്ന് വരും. ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഈ x plus 3 കട്ടായി പോവും. സോ a ഇൻറ്റു x മൈനസ് 3 എന്ന് വരും. പ്ലസ് b ഇൻറ്റു x മൈനസ് 3 കട്ടായി പോയിട്ട് x plus 3 എന്ന് വരും. ശരിയല്ലേ മക്കളെ? ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത് ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഇക്വേറ്റിംഗ് ദി കോഎഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് x ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻസ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ബിക്കോസ് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് a ആൻഡ് b. സോ അത് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ എനെ ബി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻസ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇക്വേറ്റിംഗ് ദ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് വി ഗെറ്റ്, ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ 3x ആണ്, അതുകൊണ്ട് 3 എന്ന് വരും. ഇവിടെ ഒരു a ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു അത് ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം, കോൺസ്റ്റൻസ് ഇക്വേറ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. 2 ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ കിട്ടും. ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള മെത്തേഡ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തിരുന്നത് എങ്ങനെയാണല്ലോ, എക്സിന് പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ ഓൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സം പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂസ് ഫോർ ദി വേരിയബിൾ ഹിയർ. സോ പുട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ വി ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പുട്ട് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കൊടുക്കാം? നമുക്ക് 3 കൊടുക്കാം അല്ലേ? എക്സിന് 3 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും? ഈ ടേം 0 ആയി പോകും അല്ലേ? 3 മൈനസ് 3 0 എന്നാവും. ഇവിടെ 3 കൊടുക്കുമ്പോൾ 3 ഇൻറ്റു 3 പ്ലസ് 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആവും. b ഇൻറ്റു 3 പ്ലസ് 3 6 എന്ന് വരും. ശരിയല്ലേ? 6b 3 പ്ലസ് 3 6. സോ ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് 6b ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇത് ഈ സൈഡ് ആദ്യം എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ, ഇത് 3 ഇൻറ്റു 3 9 ആവും. 9 പ്ലസ് 1 10 ആവും. സോ b ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 10/6, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ 2 കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് 5 ആകും, ഇത് 3 ആകും അല്ലേ? അപ്പോൾ ബിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി. b ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5/3. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ x ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും? -3 കൊടുക്കാം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ -3 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് 3 ഇൻറ്റു -3 പ്ലസ് 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു, അപ്പോൾ ഇത് a ഇൻറ്റു -3 എന്നുള്ളത് -6 ആവും. ഇത് 0 ആയി പോകും. അപ്പം ഇതെന്തായി മാറും? ഇത് -3 ഇൻറ്റു -3 -9 പ്ലസ് 1 എന്നാവും. ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് -6 തന്നെയാണ്, അതിന് മാറ്റമില്ല. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ഇപ്പം ഇത് എത്രയാവും? -9 പ്ലസ് 1 -8 ആവും അല്ലേ? സോ -8 ഇസ് ഈക്വൽ ടു -6 എന്ന് വരും.
or we can say a is equal to minus 8 by minus 6, that is equal to 4 by 3 എന്ന് വരും. മൈനസും മൈനസും കട്ടായി പോവും. ഇതിനെ 2 കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് 3 into 2 6 ആണ്, ഇത് 4 into 2 8 ആണ്. അപ്പോൾ a എന്നുള്ള 4 by 3 ആവും, b എന്നുള്ളത് 5 by 3 ആവും. ഓക്കെ മക്കളെ, മനസ്സിലായല്ലോ? ഇത് നമുക്കിനി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഫ്രം 1 implies 3x plus 1 divided by x plus 3 into x minus 3 is equal to a is നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 4 by 3. So 4 by 3 into 1 by x plus 3 plus അടുത്തത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന 5 by 3 ആണ്. So 5 by 3 into 1 by x minus 3. Okay. Now integrating both sides. Integrating both sides means നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എന്നാവും. ഇത് 4 by 3 പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതാം. ഇവിടെ 5 by 3 ഓൾറെഡി പുറത്താണ്. സോ ഡി എക്സ് നിങ്ങൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലായിട്ട് എഴുതിക്കോണേ. ഇപ്പം ഞാനിതങ്ങ് എഴുതിയതേ ഉള്ളൂ. സോ ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 4 by 3 ഇൻറ്റു ഇത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ലോഗ് ആണ് അല്ലേ, ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് 3 പ്ലസ് 5 by 3 ഇൻറ്റു ലോഗ് എക്സ് മൈനസ് 3 പ്ലസ് സി. സോ ദാറ്റ്സ് ആൻസർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടൊക്കെ തോന്നാം, പക്ഷെ ലെങ്തി ഒന്നും അല്ലാതെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം എയും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളൊരു താമസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. എയും ബിയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എളുപ്പമായില്ലേ. അപ്പോൾ എയും ബിയും കിട്ടാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എക്സിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടാം. ഇനി അതല്ല എങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ യു എന്ന് കൊടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മുകളിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, 2 ഇൻ്റഗ്രൽസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു മെത്തേഡ് പഠിച്ചല്ലോ, ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഡിനോമിനേറ്ററിനെ കഴിഞ്ഞും കുറവായതുകൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു a ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതിയിട്ട് എ ബി കണ്ടുപിടിച്ച് പോകുന്നു. പക്ഷെ ഇതിനെ കഴിഞ്ഞൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ത്രൂ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ മക്കളെ, ഇത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കിത് കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് നമ്മുടെ സ്പീഡ് കൂട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതേ തരത്തിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കുറച്ചെണ്ണം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എം ബി ഒക്കെ പടപടയെന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. Here is the question number 80. 2x by x square plus 3x plus 2. ഇവിടെയും നമുക്ക് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. 2x by നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഇതിൻ്റെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ 2ഉം സം എടുക്കുമ്പോൾ 3യും കിട്ടുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സായിട്ട് നമുക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ ചെയ്യാം? x plus 1 ഇൻറ്റു x plus 2 എന്ന് എഴുതാം. കാരണം എക്സ് സ്ക്വയർ സം എടുക്കുമ്പോൾ 3 വരും, പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ 2 വരും, ഡി എക്സ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള ഇൻ്റഗ്രൽ. ഓക്കെ മക്കളെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്രാക്ഷനെ ഒന്ന് എടുക്കാം. ഇതിന് 2x by x plus 1 ഇൻറ്റു x plus 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓർക്കുന്നില്ലേ? a by yes x plus 1 പ്ലസ് b by x plus 2 ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് വിളിച്ചു. ഓക്കെ, ഇനി മൾട്ടിപ്ലൈങ് ത്രൂ ഔട്ട് ബൈ മെത്തേഡ് എല്ലാം സെയിം ആണ്. എക്സ് പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 2 ഈസ് ഇംപ്ലൈസ് എന്തായി മാറും? ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഇത് 2x എന്നാവും അല്ലേ? ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ഇത് എക്സ് പ്ലസ് 2 എന്ന് വരും, ബി ഇൻറ്റു അവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് 2 കട്ടായി പോയിട്ട് എക്സ് പ്ലസ് 1 എന്ന് വരും. ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന് പകരം എ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 2 പ്ലസ് ബി ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 1 എന്ന് എഴുതിയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെയിം ആൻസർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എയും ബിയും തമ്മിൽ ഇപ്പം കിട്ടുന്ന എയും ബിയും തമ്മിലും ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഇന്റർചേഞ്ചിങ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് മാത്രമേ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. പുട്ട് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -2 കൊടുക്കാം ആദ്യം. If you put x is equal to -2 here, then this term vanishes. -2 plus 2 becomes 0 ആയി പോകും. So 2 into -2 left side and right side 0 plus b into x is equal to -2 plus so x is equal to -2, so that's why b into -2 plus 1. That implies -4 is equal to this -2 plus 1 is -1, so -b.
That means b is equal to what? 4. Okay, so we have got the value of b as 4. Now we can put x is equal to minus 1, so that this term will vanish. Okay, so when x is equal to minus 1, what happens? Here 2 into minus 1 is equal to a into minus 1 plus 2. This becomes 0. That means minus 2 is equal to, here it is a, right? Minus 1 plus 2 is plus 1, so it is a. So we have got directly the value of a as minus 2. So a is equal to minus 2, b is equal to 4. Now substitute in equation number 1, so that becomes 2x by, so 1 implies 2x over x plus 1 times x plus 2 is equal to a. We know the value of a. A is equal to what? A is equal to, here we have got the value of a as minus 2. So that becomes minus 2 divided by x plus 1 plus 4 by x plus 2. Okay, just substitute the values of a and b in equation number 1. Now integrating both sides. So that becomes integral 2x by x plus 1 into x plus 2 dx is equal to, here it is the dx, here also it's 4 by x plus 2 into dx. So that is equal to minus 2. Minus 2 is a constant, so we can take that term outside. So minus 2 into integral dx by x plus 1. That we know, log x plus 1. Right? Plus 4 is also a constant, so we can take that 4 outside of the integral. So that becomes a 4 into integral dx by x plus 2. That's nothing but log x plus 2 plus c. So that's our answer. Okay, മക്കളെ, അപ്പോൾ ഇത് എളുപ്പമല്ലേ? So minus 2 into log x plus 1 plus 4 into log x plus 2 plus c. That's the answer of this question. So I think you have got the question very well. The only thing is to find the value of a and b. So if you got the value of a and b, you can directly find the value of the integral from this equation number 1. Okay. And here is the next question. Integral 3x minus 1 over x minus 1 into x minus 2 into x minus 3. Okay, so here the denominator is a cubic equation because that contains the 3 factors of x. So x minus 1, x minus 2, x minus 3. As here we have 3 factors. Directly we know the degree of the numerator is automatically less than that of the denominator because the degree of the numerator is 1, right? Yes. Degree of the denominator is x, so it is 3. So degree of the numerator is naturally less than that of the denominator. So we can apply direct integration. Okay. So here we have 3x minus 1 divided by x minus 1 into x minus 2 into x minus 3. So when we apply the method of partial fraction here, we can write it as a over x minus 1 plus b by x minus 2 plus c by x minus 3. Right? This is our partial fraction method 4, serial number 4. Sorry, I think 3. So 3x minus 1 by, so a by x minus 1 plus b by x minus 2 plus c by x minus 3, and we can call it as equation number 1. Okay. Even though it is it contains a, b, c, the method is same as that of the previous questions. Okay, so multiplying throughout by method is the same. So x minus 1 into x minus 2 into x minus 3. So the left side becomes 3x minus 1. That implies 3x minus 1 is equal to, we can write in the next step because that consumes a lot of space, that's why. Okay, so when x minus 3, so that becomes left side becomes 3x minus 1, so it's a into. When we multiply this term with x minus 1 into x minus 2 into x minus 3, we know the only term cancelled is x minus 1. So the
terms left there are x minus 2 into x minus 3 plus, when we multiply here with the denominator, then x minus 2 get cancelled, giving back b times x minus 1 into x minus 3, and similarly this becomes c into x minus 1 into x minus 2 as x minus 3 get cancelled. Okay. Now we have to find the values of a, b and c. For that we can give some substitutions. Okay. So first of all we can put x is equal to which value? X is equal to first we can put x is equal to 1, so that this term get cancelled and this term also cancelled together with b. Okay, as it contains a term of x minus 1. When x is equal to 1, what happens? This left side becomes 3 into 1 minus 1 is equal to a into, when x is equal to 1, this is 1 minus 2 into 1 minus 3. When we put x is equal to 1 here, 1 minus 1, 0. So 0 into something is nothing but 0. Here also when x is equal to 1, 1 minus 1, 0, 0 into something is nothing but 0. So this term of b and c vanishes. So giving back this one. Okay, from this we can find the value of a. So this we can simplify. 3 into 1, 3, 3 minus 1. So 3 minus 1 is equal to 1 minus 2 is minus 1. So a into minus 1 into minus 2. Right? 1 minus 2 minus 1. 1 minus 3 minus 2. So that becomes minus 1 into minus 2 is 2. 2a is equal to 2. 3 minus 1 is 2. And that means a is equal to 1. So we have got the value of a as 1. Okay. Okay, so a is equal to 1. Now we have to find, similarly we can find the values of b and c. Okay. Now put x is equal to 2. Put x is equal to 2. That implies when x is equal to 2, that becomes here 2 minus 2, that becomes 0. So left side becomes 3 into 2 minus 1 is equal to, when x is equal to 2, this term becomes 0. When x is equal to 2, here we have b into 2 minus 1 into 2 minus 3. Right? It's 2. Oh. 2 minus 1 into 2 minus 3. And in the last term, we can see that here we have 3. When x is equal to 3 c into, when x is equal to 2 minus 1 into 2 minus 2, so 2 minus 2 becomes 0. So that's why that term also get vanishes. Okay, so here I will rewrite it again. So 2 minus, here b into 2 minus 1 into 2 minus 3. Okay, so that becomes 3 into 2, 6. So 6 minus 1 is equal to 2 minus 1, 1. So b into 1 into 2 minus 3 is minus 1. So that becomes, that implies minus b is equal to 5 or b is equal to minus 5. Okay. Okay. Now we can find the value of c. In a similar fashion, we can find the value of c. Okay. So when x is equal to 3, put x is equal to 3. Put x is equal to 3. That implies for left side this one 3 into 3. So 3 into 3 minus 1 is equal to, when we put x is equal to 3, here we have 3 minus 3. So that means the term of a vanishes. In the second term, here also we have a term of x minus 3. So 3 minus 3, that also get vanishes. So the only term left is c. So that is c into 3 minus 1 into 3 minus 2. That means 3 into 3 is 9. So 9 minus 1 is equal to c into this 3 minus 1 is 2, 3 minus 2 is 1. That means 2c is equal to 8. That means c is equal to 4. So a is equal to 1, b is equal to minus 5 and c is equal to 4. Now we can substitute the value of a, b, c in equation number 1, right? This is our equation number 1.
When we substitute that value here, we will get the integral. Okay, so 1 implies, so equation number 1 implies 3x minus 1 divided by x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 equals A is 1. So 1 by x minus 1. B is minus 5. So minus 5 to 1 by x minus 2, as I take minus 5 as an independent because it is a constant, plus C is 4. So 4 into 1 by x minus 3. Okay. Now we can integrate on both sides. Integrating both sides, you will get the value of the integral as integral dx. Here it is direct integration. Here minus 5 is outside, so integral. So here also we have integral. This is our I. I is equal to, what is dx by x minus 1? Log mod x minus 1 minus 5 times log x minus 2. Alright, plus 4 times log x minus 3 plus C. So that's the answer. That's the final answer. So log x minus 1 minus 5 log x minus 2 plus 4 log x minus 3 plus C. See, look here, my dear students, here the only thing is to find the values of A, B and C. When we got the values of A, B, C properly, then the integral becomes very simple. Okay. So I think all of you got the idea of finding this value of the integral through partial fraction. Okay. Here is the next question, question number 82. 5x by x plus 1 into x square minus 4. Hi my dear students, here once again we can simplify this as 5x by x plus 1 into, because we know x square minus 4 is of the form x square minus a square, so we can write it as x plus 2 into x minus 2, right? Because we know that formula, a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. That formula is very familiar to us. Okay, now we can take the fraction 5x by x plus 1 into x plus 2 into x minus 2 as, through partial fraction we can write it as a by x plus 1, right, plus b by x plus 2 plus c by x minus 2. We can call it as equation number 1. Now we have to find the values of a and b. So for that we have to multiply throughout by x plus 1 into x plus 2 into x minus 2. So that becomes 5x is equal to a times x plus 1 get cancelled, giving back x plus 2 into x minus 2 plus b into x plus 2 get cancelled, and we will get it as x plus 1 into x minus 2 plus z into x minus 2 get cancelled, so that we will get x plus 1 into x plus 2. Okay. Now we have to find the values of a and b, and c. C is also there. So put x is equal to, we can put x is equal to 2 here. When x is equal to 2, this 5 into 2 left side, this term get cancelled, 0. Here when x is equal to 2, this also get cancelled, 0. And the last term will exist. So z into, when x is equal to 2, 2 plus 1 into 2 plus 2. That means 10 is equal to 2 plus 1 is 3. So 3 into 4, right? 2 plus 2 is 4. So that implies 12c is equal to 10, or c is equal to 5 by 10 by 12. When we cancel with the 2, we'll get at 5 by 6. So c is equal to 5 by 6. Okay. So C. And now we have to find the values of A and B. Okay. For that we can give another substitution. So here is the 5x. So we can, when put x is equal to, we can now put x is equal to 2. No, x is equal to minus 2. When x is equal to minus 2, okay, minus 2, that implies x is equal to minus 2. That implies here 5 into minus 2, right, is equal to a into
Now, when we put x is equal to minus 2, what happens? When x is equal to minus 2, here we have a term of x plus 2. So that's why that becomes 0. So minus 2 plus 2, 0. Here minus 2 plus 2, that becomes 0. So the only term remains is b. So b times x is equal to minus 2. So minus 2 plus 1 into minus 2 minus 2. That implies minus 10 is equal to b times minus 2 plus 1 is minus 1 into minus 2 minus 2 minus 4. That is minus 1 into minus 1 minus 4 is plus 4. So 4b is equal to minus 10. So that b is equal to minus 10 by 4 or is equal to minus 5 by 2. Okay. So b is equal to minus 5 by 2. Now put x is equal to minus 1. So it is 5 into minus 1 here. 5 into minus 1 is equal to a into minus 1 plus 2 into minus 1 minus 2. In the second term and third term we have a term of x plus 1. That's why that get cancelled. So it's minus 5 is equal to a into minus 1 plus 2 is 1. So 1 into minus 1 minus 2 is minus 3. That implies minus 3a is equal to minus 5 or a is equal to 5 over 3. Okay. So നമുക്കിപ്പോൾ എ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 5/3 എന്ന് കിട്ടി, ബി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് minus 5/2 എന്ന് കിട്ടി, സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5/6 എന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. Here we have the equation number 1. So direct integration will give the answer. Okay. So that's equation number 1 implies when we substitute the value of a, b, c in equation number 1, we have 1 implies 5x by x plus 1 into x minus, no, x plus 2 into x minus 2 is equal to a is 5/3. So 5/3 into 1 by x plus 1, b is minus 5/2. So minus 5/2 into 1 by x plus 2 plus c is 5/6. So 5/6 into 1 by x minus 2. Okay. So now integrating, as we know, integrating both sides. Integrating. So when we integrate, what happens? Integrating both sides, this integral, this also integral, here also integrating, and here also we have to integrate. So that is 5/3 into log x plus 1. Now the integration is very simple. 5/2 into log x minus, no, x plus 2 plus 5/6 into log x minus 2 plus c. So that's the answer. So the only thing is to find the value of a, b and c. Okay, dear students, I think all of you got the idea of finding out the values of a, b and c and then integration. Okay. Okay, dear students, one more question from this section, and that is this one, cos x dx by 1 minus sin x and 2 minus sin x. See, ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട, കാരണം ഇതൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും ഇത് നമുക്കൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആദ്യമേ തന്നെ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ഫോമിലേക്ക് മാറും. യു ഈക്വൽ ടു യെസ് പറഞ്ഞോളൂ, എന്താണ്? സൈൻ ഓർ കോസ്? യെസ്, സൈൻ, ബിക്കോസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈസ് ഹിയർ, ദ ന്യൂമറേറ്റർ. So du by dx is equal to cos x or du is equal to cos x dx. So നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രൽ ഇങ്ങനെ മാറും. cos x dx ന് പകരം നമുക്ക് du എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇത് 1 minus u into 2 minus u എന്നായി. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ എടുത്ത് ഇന്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. So 1 by 1 minus u into 2 minus u. നമുക്ക് a by 1 minus u plus b by
2 മൈനസ് യു എന്ന് എഴുതാം. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇനി നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി എയുടെ ബിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. മൾട്ടിപ്ലൈ ത്രൂ ഔട്ട് ബൈ 1 മൈനസ് യു ഇൻറ്റു 2 മൈനസ് യു. That implies left side is 1. 1 is equal to a into 2 minus u plus b into 1 minus u. ഇതൊരു വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്, അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം. ഈ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അതിനാൽ നമുക്ക് എയും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കാം. എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രോപ്പർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us initially put u is equal to 2 എന്ന് കൊടുക്കാം. u എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് 2 മൈനസ് 2 0 ആവും. സോ 1 is equal to ഇത് 0 ആവും. b ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് യു എന്നാണ്. അപ്പോൾ യുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 1 മൈനസ് 2. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് മൈനസ് 1 ആണ്. സോ മൈനസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ഓർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് എയും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം. എ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നോക്കാം. പുട്ട് യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏത് കൊടുത്താൽ മതി, 1 കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് യു ആണ്, അതുകൊണ്ട് 1 എന്ന് എഴുതാം. 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു 2 മൈനസ് 1. മറ്റേത് 0 ആയി പോയിക്കോളും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 2 മൈനസ് 1 ഈസ് 1 ആണ്. സോ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ എ 1 ആയി, ബി മൈനസ് 1 ആയി. ഇനി ഫസ്റ്റിനകത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. സോ 1 implies 1 by 1 minus u into 2 minus u equals a 1 ആണ്. സോ 1 by 1 minus u, b minus 1 ആണ്. സോ minus 1 by 2 minus u. ഇനി integrating both sides. So the du, here it is also u, here also du. ഇത് നമുക്കറിയാമല്ലോ. ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗ് ആണ്. സോ du by 1 minus u എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും? അവിടെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ലോഗ് 1 മൈനസ് യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് 1 മൈനസ് യു. നേരത്തെയുള്ള കേസിലെല്ലാം പ്ലസ് വന്നിരുന്നോണ്ടായിരുന്നു 1 പ്ലസ് എക്സ് 2 പ്ലസ് എക്സ് 3 പ്ലസ് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ 1 മൈനസ് യു ആയതുകൊണ്ട് 1 മൈനസ് യുവിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 മൈനസ് 1. സോ മൈനസ് 1 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. മൈനസ് ഇതിൻ്റെ ലോഗ് മോഡ് 2 മൈനസ് യു divided by derivative of 2 minus u is minus 1 plus c. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് മൈനസ് ആവും, ഇത് ഈ മൈനസ് രണ്ടും കൂടെ പ്ലസ് ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ആ ടൈം എഴുതാം. ലോഗ് മോഡ് 2 മൈനസ് യു മൈനസ്, അപ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് ആയി, ഇത് മൈനസ് തന്നെ. ലോഗ് 1 മൈനസ് യു പ്ലസ് സി. ഇത് വേണമെങ്കിൽ ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി ആണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ലോഗ് എ ബൈ ബി എന്ന് എഴുതാം. ലോഗ് 2 minus u by 1 minus u plus c. log a minus log b is, റീസൺ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കാം, log a minus log b is equal to log a by b. ആ ഫോമുല. ഇനി u എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്തില്ല, അത് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കണതാണ്. അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. u എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? sin x ആ. സോ 2 minus sin x by 1 minus sin x plus c. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് even though it seems to be a big question, it's a very simple question. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എളുപ്പമായി കിട്ടും. അപ്പോൾ മക്കളെ, ഇന്നത്തെ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 1 ഉം 3 ഉം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന 1 ഉം 3 ഉം മെത്തേഡുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള മെത്തേഡുകൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ discuss ചെയ്യാം. Till then, stay safe and have a nice day.